De vroos octensen gleed over de ridgedek deken van Antwerpen, en wierp een warm gloed over de Jeppelweetstraten en Charmany Ridgewazen. In een rustage Bert Vlak beach de Oudhaven staan een deerman, Marcel Dirks, met een kopje sterk koffie in zijn hand. Actors in huis hoor J het zak gecko of in duwen jut een houten hak. Al tientelen jaren staan Marcel en de Bert beken ALS de duwen fluister. Zin duwen waren geen gewoon huisteren. Het waren Adelton, trouw kameraden en lavenda erfstukken van een lang tragedy. Duivensport al generalizen in family. En Marcel had niet alleen de kennis, maar ook de liefde voor de sport geërfd. Op deze octen walkt Marcel op zijn 50 kleinzoon Lucien. Die onlangs zijn oprecht interest had getoond in de mysterieuze wereld van de Postduiven. Tijdens zijn family Eden had Marcel verteld over Helena. Een duif die van Marseille naar Antwerpen was gevliegen en recorded. Sneller dan de trein. Sindsdien had Lucien hem gesmikt om hem alles te leren. Precies om niet in Eurostopper een fights pipen voor het huis. Lucien, slank en nieuwsgierig, sprong af en liep naar zijn gripvader. Ik ben klaar voor, zei het. Marcel glimlacht en gebaar dat het moest me komen naar de tuen. Het hak staan als een klein houten wish opputjes. Binnenin zaten tientelen duiven. Samagen strekten hun vleugels, anderen pikten on het voor. Marcel begon beach het begin. Lucien, weet jij wat een postduif is? Lucien schudde zijn hoofd. Het zijn geen gewoon stadsduiven. Deze in special gefokt voor snelheid, wittingsvermigen en vooral hun ongelooflijk oriëntievermigen. Zij vinden altijd hun weg naar huis terug, zelfs van 100 kilometers afstand. Hedgewies naar een gridge duif met helder ogen. Dat is Alphonse. Die heeft het een vlucht van 750 kilometer afgelegd in minder dan 8 jaar. Lucien keek met open mond. Maar, hoe ze waar huis is? Dat is een van de grootste raadsels van de nature, zei Marcel. Sommigen denken dat ze het aardmagnisch veld gebruiken. Anderen zeggen dat ze zich oriënteren op de zonneguur. Maar zeker weten dan we het niet. Wat we wel weten is dat ze trouw, slim en snel zijn. Over de volgen weekend kwam Lucien elke dag na school. Hij hield met het schoonmaken van het hak, voor de duiven een precies mix van grainen, mineralen en grit, en leer hoe je een gezond duif herken aan haar veren. Ogen en gedrag. Marcel leerde hem alles over de bouw van de vleugel, spierkracht, de helderheid van de ogen en hoe je de roe kan herkennen. Hij vertelde dat ieder seconde telde, in één wedstrijd. Duiven kriegen een rubberen ring met een nummer, dat overeenkwam met hun registratie. ALS een duif to squam van een race. Word haar enkom zit exact geregistreerd. Op een regionachtig middag leed Marcel Lucien naar de zolder, waar oud trafien standen. Hij had een stoffage dus tevorsken en open die. Kijk. Zij hij, terwijl hij een vergoldbecker omhoog hield. 1974. Mijn duif Maurice won de vlucht van Loik naar Antwerpen. Meer dan duizend duiven, en hij was de eerste. Lucien keek bewanderend. Ik wil oké meedoen, opa. Het gaat niet alleen om winnen, zei Marcel zacht. Het gaat om de band die je opbouwt met je duiven. De discipline, het geduld. De wedstrijd is spannend, maar het dagelijks zorgen maakt je tot een liefhebber. Lucien kreeg zijn eerste eigen duif. Een jonge blauw duiven die had Celine noemd. Zij was alert. Leergierig en had een sierlijk vlucht. Marcel hielp hem haar te registeren bij de Belgisch duivenbond. Haar ring droid de code bij 25-11347. Zij begonnen met korte oefenvluchten. Lucien fiets vij dan 10, dan 20 kilometer van huis en liet haar los. Celine vloog een cirkel, stieg op, en werd in de richting van het hak. Zij kwam elke keer terug, sneller en zekerder. Lucien hield alles bij in een notitieboek, afstand tid winderting snelheid. Op een dag, JF Marcel hem een formulier. J doet me aan J eerst race. Brussel naar Antwerpen. 60 kilometer. Lucien slikt. Wat ALS verdwalt. Dat zou ze niet, zei Marcel vasperaten. Zij weet waar haar thuis is.
Op de dag van de race stonden tientelen liefhebbers beach het verzum helpen. De Duiven worden je controller geregistreerd en in Manden Gazette. Precies omtn jingen de deuren open, en honderden Duiven vlogen tedelijk de lucht in. Terug beach het hak, staan Lucien de Spannen nas Marcel, en Toen, ALS in racket, duxelinje de lucht, zij landen recht op het dak, en jing snel naar binnen. Lucien no tur de tid, 11-12. In mooi race. 2 dagen later kwamen de uitslagen. Celine werd 12 van de 147 deelnemers. Lucien sprong van vroegd. Valjen keer winnen wie. Manden gen voorbij. Marcel leert hem ho het sterkoppels kan fakken. Ho het die on t passen voor en not a race. En ho likschemas konden helpen tijgens a rei. Lucien begon oké Duiven van anderen t herkenen. Hitch ontmoet Bruno Lefebvre, een jovial man met een luidlock, en Claudine van Bel, een gepensioneerd literaris met een passie voor Duiven. Samen met Marcel bezag Lucien, de nationaal beurzen Duizenden mensen honderden haken, en prigen die taten de duizenden euro's lijpen. Waarom zijn ze zo duur? Vroeg Lucien. Omdat gu bloedlignen zeldzam zijn, zei Marcel. En bewijzen winnaars nog zeldzamer. Lucien begon zelf te kweken. Hij leerde alles over stambomen en erfelijkheid. Zijn administrative word professioneel, met knockers logboken, schemas en observaties. Toen sloeg het nudlot toe. Celine keert niet terug van eens race. Dagenlang walked Lucien, maar ze bleef weg. Marcel legde zijn hand op Lucien's schouder. Soms verliezen we de bessen. Roofvogels stormen of Gewenpesh. Lucien huilde stilletjes. Celine was in eerst. Maar hij gaf niet op hij fakte nieuwe Duif, Astrid. Yet Celine's bloodline. Zij had dezelfde vuurblik. Haar race won ze meteen de Vierplaats. Jaren gen voorbij. Marcel werd ouder, trager. Lucien nam het hak over, noemde het Marcel's wings, en begon jonge liefhebbers te begeleiden. Hij startte een YouTube-kanaal en beginners te helpen. Ho J. Duiven trainen, verzorgt en selecteert. Zijn eerste video? What is een Postduif? Complete Gids voor beginners. In de video staan Lucien voor het uithak, een Duif in zijn hand. Dit is meer dan een hobby. Zij hid in de camera. Het is een tragedy. Een levenstil. En bovenal een passie.